Ce sera une exclue pour les gens qui sont là. On a fait Buffy, on a fait Tyler Hoechlin, et on va continuer. Alors, pour ceux qui ont suivi le programme, on fait quoi maintenant? Gotham. Ah oui, c'est ça. Alors, est-ce que nos invités sont prêts? Je pense qu'ils le sont. On commence par lequel des deux? Allez, je vous laisse choisir. T'as plus fort, faut l'appeler. Encore. Robin Lord Taylor, s'il vous plaît. Robin. Allez, vous l'applaudissez mieux que ça. Allez. Accompagné de Catwoman, s'il vous plaît. Selina Kyle. Catwoman en devenir Robin. Et Cory Michael Smith, des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Qui est accompagné de Batman. Attention. Merci à Monsieur Batman, ton prénom. L'auditeur là. Et Selina, qui se prénomme Jessica, on les applaudit, nos amis cosplayers qui vont nous laisser. On va les laisser tous les deux sur le canapé. Je vais vous raccompagner juste tous les deux pour la conférence. On va juste laisser les acteurs. Applaudissez-les encore s'il vous plaît. Juste pour vous dire, voilà, on adore le cosplay puisqu'on fait ce métier-là. Et on avait envie de les faire monter sur scène avec un cosplay de leur série. Et tout de suite, on va commencer avec les questions et Daimona, bien sûr, qui est là pour nous servir et nous aider à traduire. On applaudit Daimona, on applaudit toujours Daimona. How are you doing? Very well, Good. thank you. Cool. That was the first question. Yes, good question. Alors, première question. Ici, tu vas lever la main tout de suite et après, on passera de ce côté. Vas-y. Hi, Hello. I love you both. I love you so too. great Thank you so actors. much. My question is for both of you. Which, on the show, who is for you the most evilest character? The most evil character. Ooh, on the show. I think it's Ra's al Ghul. I think he's actually the most evil because he really is. I mean, he's supernatural. He's existed for thousands of years. Ra's al Ghul is my answer. What's your answer, Cory? Who's the most evil? Based on behavior, they've written maybe Jerome and Jeremiah as the most he does things not even to serve a purpose other than to be terrible, which is pretty evil. Usually, like with our characters, it's a means to an end. It's to achieve some purpose, but he sort of just does terrible things, which is a whole other color of evil to me. Alors, quels sont les personnages les plus méchants dans la série? Pour Robin, ce serait Ra's al Ghul, surtout parce qu'il est surnaturel, il a des pouvoirs et du coup, ça le rend plus dangereux. Et pour Cory, ce serait Jeremiah, parce que il fait les choses sans raison en fait. Eux, quand leurs personnages ils font des choses horribles, c'est pour faire quelque chose au final, alors que lui, c'est juste comme ça. J'ai entendu et je suis prêt. Question suivante de ce côté. Allez, en blanc, tu avais levé la main tout à l'heure. Hi. Hi. I have two questions. The first one is for Robin. You recently said that you had nightmares about being lost again. Wait, what? Sorry? And you said you had nightmares about being blonde again. Do you feel better? Yeah, I feel better with my blonde hair, yes. I was worried that it would come out a totally different color once I got the black off. But yeah, I feel like a natural. Doesn't he look great as a blonde? Yeah, thank you so much. Yeah, it's much better now. I feel a lot more relaxed about it. And the other one is for both of you. Part of the founder want to know about this picture. I don't know if you can see. Oh. I'm gonna show.
where is this from and what happened? Ok, qui veut un téléphone? Oh, pardon. Yes. Just so no one can see this. This is, you know. C'est une photo. It's a photo that Cory and I both posted on our Instagram as well. It's Cory is sitting at the piano, and I'm standing next to the piano, and the light is really beautiful. It's a giant white grand piano from an episode forthcoming that Aaron Richards directed, who plays Barbara Keene. And you'll just have to wait to see what it is. I will say though, Cory is an amazing musician, and so all the music that you hear from the piano is his playing. He's honestly absolutely brilliant, and so talented that it's very annoying. No, please. Alors, petite information sur les prochains épisodes qui ne sont pas encore sortis. Donc, ils ont posté sur les réseaux sociaux une photo avec Cory au piano et le pingouin à côté. Et c'est un épisode dirigé par Erin Richards qui joue Barbara. Et il va falloir attendre pour voir ce que c'est. Mais Robin nous dit que c'est Cory qui joue lui-même, que c'est un très bon musicien et que ça va être génial. Il nous a aussi dit qu'il a eu des cauchemars, il avait très peur de ne plus avoir les cheveux bruns. Mais heureusement, il est toujours blanc. Question suivante. Allez, ici. Oui, toi, avec les cheveux verts, c'est ça, je crois. Mèche verte, oui, toi, vas-y, lève-toi. Voilà, parfait. Allô? Oui, on t'entend très bien. Super. So I took a little note. Ok. Et tu n'as pas préparé. Sorry. The suspense. I know. Do you have the Wi-Fi? I get it. Okay. Sorry for my terrible accent, but my English is a little bit rusty like the Titanic. So, is there something you regret not experimenting with in the show? A situation, a team-up, or a character trait? I don't know. Ok. C'est bon, tu as compris ou pas? Ok, je sais pas si tu as compris ou... Mais c'était pas mal. A team up with another character? For me, yes. Unfortunately, because we only spend one episode in the future, there really wasn't that much time, and so unfortunately I didn't have all of the penguin gadgets, the umbrella gadgets that I would have liked to have had. I really wanted the umbrella helicopter from Batman Returns. I really wanted that, but alas, we didn't get it in there, but who knows. I really wish that I could have directly... I had one scene with Bruce Wayne, but I was behind the glass and messing with him and Lucius in a room. I wish I had scenes, like actual scenes with David, who plays Bruce, because I think that David is a stellar young actor. And also, I wish I would have gotten to do stuff with Sean Pertwee, who is Alfred, because I just love both of them and they're exceptional actors, and I just would have enjoyed messing with them. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont regretté de ne pas avoir pu faire dans Gotham? Alors, pour Robin, son regret, c'est que dans l'épisode dans le futur, il n'y a qu'un seul épisode, donc il n'a pas eu le temps d'avoir tous les gadgets du pingouin, surtout les gadgets dans son parapluie. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est le parapluie hélicoptère. Voilà, dommage. Et Cory, il dit que même s'il a eu une scène avec Bruce Wayne, donc Batman, il était derrière un miroir, un peu à les torturer, etc. Mais ce qu'il aurait voulu, c'est avoir des scènes vraiment en face, avec David Mazouz et aussi Sean Pertwee qui joue Alfred, parce qu'il trouve que ce sont des acteurs exceptionnels et voilà, il aurait bien aimé avoir un peu plus à faire avec eux. Une autre question? Oui, là, avec le téléphone là, qui est en train de filmer. Toi, ouais, vas-y, debout. Voilà, juste toi, tourne over. Voilà. Yeah. Hi. Hi. Question for Cory. Do you think that your character could have been in a relationship with Penguin if Bella was not, Isabella would not exist?
Well, that's a hypothetical, and I don't think we should discuss hypotheticals. It happened the way it happened, and we're not in control of those decisions, and that's the way the cookie crumbles, as they say in America, because we're fat. Alors, est-ce que ce personnage pourrait être dans une relation avec le pingouin s'il n'y avait pas Isabella? Et je dis c'est théorique, donc on ne va pas en parler, c'est pas eux qui prennent ces décisions et c'est comme ça. Allez, une question de ce côté devant. Tu n'en as pas posé encore. Voilà. Bonjour à tous les deux. C'est une question pour tous les deux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un personnage dans une série de DC Comics ou Marvel que vous aurez aimé interpréter à part le pingouin et Enigma? I'm pretty satisfied with who I got. I had a wonderful time doing it. And frankly, there are so many projects right now in the comic book world, comic universe, and I had such a great time doing this for 5 years and for 100 episodes. And my heart is a little broken from from it being over and moving on. I don't know that I could jump back into a comic book world right now. Ditto. Est-ce qu'ils auraient aimé jouer un autre personnage? Et ben, Cory il est très content sur qui il a eu, et surtout ça lui a tellement plu de jouer ce personnage pendant 5 ans que c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries dans l'univers des super-héros maintenant, mais il est encore un peu en deuil d'avoir joué dans Gotham, et il serait pas prêt à jouer un autre personnage dans cet univers. Question suivante ici. Vas-y. Ah. Oui. Vas-y. It's a question for Cory. Do you prefer playing in series or TV like Gotham, or film like Gotham, or like 1985? So she's asking, I guess, what style acting I enjoy. She's referencing a film that I made called 1985 that you can watch on Amazon or iTunes. And you should. It's a beautiful film with an absolutely spectacular performance by Cory. It is absolutely heartbreaking. One of my favorite films of the year, and not because I know him. It is just a very beautiful, beautiful movie. Really, 1985. If you get a chance to see it, you absolutely must. Thank you, Robert. I loved doing 1985 because it was so vastly different from Gotham. And it's nice to live in a different world, but which I prefer. I think I love them both so much because I was able to do both, and that sort of like satiates part of like my artistic heart. Gotham is challenging in a very different way because it asks so much of you, and it takes a lot of energy, and everything is so big, and it's tiring, and it hurts your body. And then to do something so emotionally devastating as 1985 was sort of fulfilling, to be able to tell that story and bring life to that character in that story. I just like my job, you know? And when it's good, when there are good stories and interesting characters, you know, you just want to live in that world and experience that and make something really beautiful or thrilling or exciting or whatever it may be. So I love it all the same. Alors il faut que vous alliez tous sur Amazon et sur iTunes pour regarder 1985, donc le film de Cory, où il y a apparemment avec des performances exceptionnelles. Et est-ce qu'il préfère ça ou Gotham? Il aime les deux, il adore son travail parce que c'est toujours un challenge. Pour lui, le changement c'est un challenge, et Gotham c'est difficile parce que ça demande beaucoup physiquement, c'est des longues heures, ça fait mal, il y a beaucoup d'aspects physiques, des cascades, tout ça. Et par contre, une performance pleine d'émotions, c'est dévastateur aussi, donc c'est aussi très dur à faire, et il est content de pouvoir faire tout ça. Question suivante, on a un joker qui est juste au bout là, ça fait pareil.
fait très longtemps qu'il lève la main. You look great. Fantastic. Thank you. Yes. Hello. It's a question for both of you. Your two characters have two faces, especially for you, Ken. Your character, Enigma, have two personalities, but you, Robin, your character have a calm personality, but sometimes he become crazy in a few seconds. My question is, how do you do for play the two faces of your characters? You mean like technique-wise, what do we do? Yes, enfin, Si tu peux faire en français, ouais, je vais dire en français. Ouais. Au niveau du jeu d'acteur, en fait, c'est surtout ça. Ouais. For me, again, that's as an actor, those are the kinds of things that you train for and you really look for in characters. And especially with this show in particular, we wanted to add more dimensions to these characters than had really been seen before. And so, like you said, showing the two different sides to these people, well, not even just two sides, multiple sides of these characters is what we wanted to bring to this story. We wanted to make it as if, you know, these characters are larger than life, but we wanted to still root them in reality. So being able to show all different sides of them is part of that journey. And that's incredibly satisfying to us as actors. Doing some of the scenes, like in the mirror with myself, were some of my favorite scenes because they were so difficult. Because I would do one at a time, and I didn't, you know, I would have to sort of plan and chart out how the scene would flow and know how I would react the other way. And so it felt a bit architectural in that way, which is not usually how acting is. It's like you're really looking and listening and responding to what someone is giving to you. So there was something cool about like engineering a scene that way. But technique-wise with this, what's kind of great about these characters is they are triggered easily. They're really reactionary to things. And to kind of turn up the volume as an actor on that so that you're so sort of fragile and tiny things can like inflame you and set you off. It's not often that you get to play someone that unreasonable and absurd and fiery and ridiculous. And so it's like incredibly delicious to get to do that on screen. Alors comment c'était de devoir changer entre les différents aspects de la personnalité de leur personnage? Parce que Robin nous disait d'abord, c'est que c'est exactement ce qu'ils cherchent en tant qu'acteurs. C'est pour ça c'est ça qu'ils apprennent à l'école, c'est ça qu'ils cherchent dans un rôle. Et voilà, c'est génial pour eux de pouvoir faire ça. Et c'est vrai qu'aussi ces personnages, c'est ce qu'ils cherchent à montrer dans Gotham. C'est des personnages qui sont iconiques, qui sont dans les comics et tout ça, et ils voulaient juste vraiment montrer qu'ils ont plusieurs personnalités, qu'ils sont un peu en lutte intérieure quasiment. Et donc c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup, de pouvoir montrer cet aspect-là de ces personnages. Et ce que Cory nous disait ensuite, c'est que lui, les scènes dans le miroir où il se crie dessus lui-même, c'était certaines de ses scènes préférées, parce que même dans la technique, la façon de les tourner, c'était un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'il tourne chaque côté du miroir séparément, et c'était un peu comme un puzzle, c'est pas comme d'habitude où on répond directement aux gens. Donc pour lui, c'était un petit challenge, et c'est génial de pouvoir jouer des personnages ils ont un équilibre tellement fragile, il y a tout et n'importe quoi qui peut les déclencher et changer leur personnalité complètement. Et pour eux, c'est quelqu'un d'absurde et d'imprévisible, et c'est exactement ce qu'ils adorent. I don't even know how accurate that was, but wow. On continue. Allez, Mademoiselle Mystère. Tu te lèves. Ah bah oui, tu te lèves. Hein. Hello. Looking good. I will speak in French.
J'ai une question. Ça tombe bien. Entouré de fous, comme vous deux ou Cameron Monaghan, qu'est-ce que ça fait sur le tournage d'être entouré de fous, en fait? Comme l'ambiance que ça doit être. Some of my favorite stuff over the 5 years was when I was in Arkham, because Same here. all of those actors in the background are they're background actors, they're extras. They come in and they commit to doing that performance without having real characters or like official names. And these actors come in and are so devoted to doing that for 12 to 14 hours. And they're literally just losing their minds because they want to. Because they chose to come in and do that. It's a really cool environment to be in, and we were very lucky. We had a very significant number of background actors who were so consistent and devoted to the show, and they were crazy, and it was really inspiring. It was very cool. It makes it feel so much more realistic when you're on that set of Arkham Asylum and there are people running around like screaming. You really feel like you're in the comic book. It's amazing. Bien, être entouré de fous, c'est génial. C'est comme être dans une BD. Certaines de leurs scènes préférées, c'était les scènes à Arkham dans l'asile, parce que tous les autres fous qui sont là, en fait, c'est des acteurs qui viennent travailler avec eux et qui sont tous à fond, alors qu'ils n'ont même pas un vrai personnage, ils ont une petite indication, mais ils sont à fond à chaque fois dans leur personnage pendant 12 heures, 14 heures, et ça donne un aspect beaucoup plus réel et c'est super. Excellent. Question de ce côté, tiens, juste à côté de toi. Voilà. First of all, I find you really incredible as actors. Thank you so much. And how do you best embody your characters in Gotham? Well, I give so much credit to the design teams of the show. For me, I was able to, when I wore a prosthetic nose and with the costumes and then also the walk, all of those physical external factors all helped me embody Oswald and step into the character. I was able to sort of work from the outside in to his soul, and that all of that coming together really helped me, and that's how I was able to get into character. Honestly, having those glasses on was really helpful for me. I only wore them down. They would give them to me on set, not in my dressing room. So when I was down there and I like put them on, it felt very much like this is now where I become Ed. There he goes. That was actually really helpful. Like Robin, those kind of external influences are very helpful once you have on the fitted clothing and you know how it feels. And then just being on the sets, they were so beautiful, and architecture was so interesting, and they were lit so beautifully. You really felt like you were in that world. Alors comment se mettre dans la peau des personnages? Il y a aussi pas juste eux en tant qu'acteurs, mais toute l'équipe de la série, puisque Robin nous dit que par exemple son costume, son nez, la prothèse de nez qu'il porte, ça l'aide beaucoup à se mettre dans la peau du personnage, de faire la démarche, de boiter comme le pingouin, c'est tous ces petits détails en fait qui les aident à se mettre dans leur peau. Et c'est pareil pour Cory parce qu'il a les lunettes. Donc les lunettes en fait on lui donne que quand il est sur le plateau, pas quand il est dans sa loge par exemple. Donc quand il arrive et qu'il met les lunettes, c'est là que vraiment il commence à être dans la peau du personnage. Et en plus de ça, il y a aussi rien que le fait d'être sur le plateau, c'est des décors qui sont magnifiques. La lumière sur le plateau, c'est comme d'être dans un autre univers et tout ça, ça les aide à se mettre dans leur peau. Allez, je crois que ça va être la dernière question. On m'a fait signe que c'était la dernière. Tout compris. Essuie-glace derrière. On recommence. Ça, on va te voir. Allez, debout.
Hello. Hello. I am a fan of Gotham. Thank you. And actually today I should have been to the work, but I really wanted to see you here in France. So I said that I was sick. Okay, if someone here works with me, don't tell to my boss that I'm here. And I wanted to ask you a question about like you had this character. Okay, it's really like it's something. I think it's really. Massive for you, for your personality. Now that you work in Gotham, like you work in this series, did you feel any change about yourself in real life with this character? I did, yes. I mean, I always say that the one thing about Oswald that I am continually impressed by is his sheer ambition and his belief in himself. And yeah, after playing that character for 5 years and going through the whole journey of Gotham, I believe in myself more than I did before, and I have greater ambitions for myself. And I really credit this job for giving me that. And it's one of the best things about being a part of this world. Yeah, I feel like a confident person in ways that I never felt before. It's amazing. Yeah. Est-ce que leur personnage les a changés personnellement? On va commencer par Robin, et il nous dit que oui. Parce que ce qui l'impressionne le plus dans le pingouin, c'est sa confiance en lui, le fait qu'il croit vraiment en lui-même et il a une ambition sans limite. Et après avoir joué ce personnage pendant 5 ans, lui aussi, il a maintenant il croit en lui-même un peu plus, il a un peu plus confiance, il essaye de se donner des objectifs plus gros et il dit que c'est complètement grâce à ce personnage. So we worked on this for 5 years. I feel like I've changed a lot in 5 years. In good ways, mostly, I hope. But the thing that I think I have sort of gleaned from the character, or maybe it just happened over the 5 years, but the character became very confident. And I think I have much more confidence now than I did 5 years ago. How much of that is actually from the character, I don't know, but it is interesting to play someone so self-possessed and so daring and bold, who at least convinces himself that he's not afraid of anyone and will throw himself into any scenario. I certainly feel like I am much more willing to be bold and daring, and I feel much more confident and solid as a human being. So those are the positive things that have come with it. But I do think any character that I personally have played, I do feel different, and I do feel an influence when I'm playing them. And the movie that we were talking about earlier was a very emotional experience, and those things sort of... The movie is called 1985, and it is on Amazon, and you should all watch it. It's on Amazon. Thank you. No, it's fine. You know, when you spend 12 hours, 14 hours a day living in someone else's shoes, that's a majority of your waking hours, at least 5 days a week, sometimes more, that you're, accepting those personality traits and performing them. So it's an interesting question, because it does always very much impact your behavior and your thoughts. Mais alors pour lui, un personnage, il va toujours changer un petit peu la personnalité de l'acteur, parce qu'on est 12 heures, 14 heures dans la peau de cette personne, quel que soit le film ou la série. Donc c'est sûr que ça va toujours le changer un petit peu. Par exemple, ce film 1985, ça l'a aussi changé. Et pour ce qui est de Gotham, c'est vrai que sur ces 5 ans, il a beaucoup évolué. Il ne sait pas à quel point ça vient du personnage ou même lui dans sa vie personnelle, mais le personnage a pris pas mal confiance en lui et il a observé que lui-même, il avait un peu plus confiance. Il osait plus de choses, de jouer un personnage qui ose tout, qui n'a pas peur de se jeter dans les situations et qui peut se convaincre qu'il a peur de rien. C'est peut-être ça quand même qui l'a aidé à avoir un peu plus confiance.
Voilà, et on les applaudit.